Yes, so we're ready to start. It's a pleasure to have you with us, Sergey. Thank you so much for your, the effort to have. We have more than 30 colleagues here. We're very happy to have 30 colleagues. As you can see, we have an amazing setting with simulation, with lateral cameras to see the hand biomechanics and positions. And we're going to have a great day today talking about as many topics as you guys want. We want to put the chat so everybody can, ask questions and answers. But most of all, we need people to understand that this is the first of many sessions we're going to do, because our objective is for you to become a surgeon, to become, the best surgeon you can be. And again, we believe that cataract surgery, yes, we can learn a little bit with through webinars, through theoretical knowledge, but most of all, it's very important to learn through doing. Okay, so that's very important. And just give us 1 second, and we need to we want to ask people if they are able to use the chat. I saw a message. Yeah. Yes, it's strange. The chat is always available, but Zoom changes the rules every day. Guys, I want you to see our student, what he's doing. He's doing divide and conquer. In this case, with a Phaco machine, he has the lens divided in 4, and he's trying to emulsify that lens. Okay, Ivo, I'll translate a little bit. Maybe main ideas. Коллеги, вот в данный момент мы наблюдаем, как при помощи симулятора, это специальный симулятор, я думаю, что многие из вас знакомы с таким девайсом, выполняется операция. То есть выглядит очень все натуралистично, и в данный момент это прием используется разлома ядра, называется divide и conquer. Вот видите, здесь чоппер, здесь фако-игла. Вот, и вот студент как бы имитирует очень близко к реальности настоящую операцию. Окей. Ready, Sergey? Are you there? Yes, yes, I'm ready. Perfect. So please ask then the audience again. The chat is ready for them to use it. Окей, коллеги, пожалуйста, проверьте чат, потому что Ива сказал, что отрегулировал. Должно появиться такая возможность. Напишите что-нибудь. It works. Yes. I saw message, it works. Excellent. Спасибо. Починили. And Sergey, a couple of things also to tell our audience is please to ask questions. We wanna have a session today. So if they have any questions, please tell us. We're gonna talk a little bit about what it means to become a cataract surgeon today. To become a cataract surgeon now is completely reshaped and redefined. Now we have this myth that it takes years and you learn in the operating room. We're going to make the point that you can learn in a simulated environment and you can save resources and time. Коллеги, немножко я дополню то, что говорил Ива, да, немножко издалека начну. Я с ним знаком, случайно, можно сказать, познакомился много лет назад в Барселоне. Вот, и вот мы с тех пор поддерживаем отношения. И вот сейчас как бы возникла такая инициатива, что для наших российских студентов открыть вот такую вот интересную опцию. То есть возможность там быстро и правильно получить определенное обучение именно по катаракте. Ну, в принципе, в будущем это может быть не только катарактальная хирургия.
То есть тема нашего сегодняшнего семинара вводного, да, это показать вообще возможности, как можно быстро, правильно, без ошибок, без стрессов, ломая стереотипы, что обучение катаракте требует там годы практики, то есть это можно будет сделать гораздо быстрее. И сейчас вот мы познакомимся с такими возможностями. Окей? Perfect. So, as you can see, let's put 3 cameras, Rodrigo. I want you, in this case, for you to learn what's going on here. One of the most important things to become a cataract surgeon is the capability to synchronize, the capability that you need to have in order to have a handpiece inside the eye, have a second instrument in the anterior chamber, and also that you do phaco emulsification with your right foot pedal. You do it, as you can see in the screen, with position 1, 2, and 3. And you need to make decisions in order to listen to the machine, see what's happening in that anterior chamber, and then be efficient with the energy you deliver. So this is one of the roadblocks. This is one of the bottlenecks when you are starting doing cataract surgery. Okay, that is what? Ivo? That is to synchronize. Okay, I'll translate a little bit. Yes. Коллеги, один из основных навыков, который нужен для катарактального факохирурга, да, это способность синхронизировать свои действия, потому что вы одновременно должны работать факоиглой, чоппером, слушать машину и также работать педалью. Одна педаль у вас на микроскопе, другая на факомашине, и все это нужно делать синхронно. И это вот один из основных узких мест катарактальной хирургии, то есть этот навык требует тренировки. Ио? Yes, perfect. So now when he finished the task, what I want is for you to see the simulator. I want you to see all the tasks that we can do and how much you can learn in a simulated environment. What we do here, for example, with this student, is we have a 10-day, very intense course in which we talk about all these parameters. No, wait, just don't touch that. What I really want you to see here, and this is the power of simulation. Come a little bit to here, okay? And I want you to see and to take a little peek in look the screen of what he did in the past task. Look how important is when you do any task to have objective feedback to what happened. He was doing divide and conquer and nuclear extraction. So as you can see in the screen, he did everything right. He didn't damage any structure, but he had a score of 90 over 100, but he did a little bit more of ultrasound. So the machine is removing 5 points. And there is another important thing that happened is he had an anterior chamber collapse. That means that he went to position 0, and that could be, a problem for the endothelium of the posterior capsule. Окей, коллеги, вот сейчас Ива рассказывает о возможностях этого симулятора. То есть он позволяет как бы отрепетировать, отработать практически все этапы факохирургии. Вот, и как вы видите сейчас вот на экране, он дает обратную связь по каждой процедуре. То есть здесь вот объективная оценка ставится, да, какие, допустим, там ошибки были допущены, там, сколько ультразвука ушло, бросал ли педаль там в нулевое положение хирург и так далее, и так далее. То есть это позволяет очень четко отслеживать свой прогресс и работать над ошибками. И еще Ива сказал, что вот подобный курс первоначальный, да, он занимает 10 дней, и в течение этих 10 дней при помощи симулятора
очень хорошо можно отработать все навыки факохирургии. То, что вот в реальной жизни может там занимать там, месяцы, иногда и годы, да, потому что, ну, понятно, что есть проблемы с доступом к пациентам, там пациенты разные. Yes. Вот здесь это происходит гораздо быстрее. Great. So one of the things we're going to see, and you have the sonula. So you're always training with all the interaction between the structures. Then you learn how to train for other instruments like forceps. We start with a basic phaco training, position 1, 2, and 3, how to manage the foot pedal, then bimanual tasks. And then when you're ready, when you have all the basic skills ready, then you go for the surgical skills. And look at this: capsulorhexis, hydrodissection, divide and conquer, phaco chop, irrigation aspiration, IOL insertion. We can put, and this is, in honor to Russia, the Mayogan ring, a Russian invent, and then capsular tension ring and anterior vitrectomy. Коллеги, речь идет сейчас о том, что здесь этот прибор позволяет отработать как базовые навыки, так и непосредственно этапы факохирургии. Но если говорить о базовых навыках, то есть можно отработать управление, допустим, педалью, так, что там еще, бимануальную технику удаления кортекса, работу пинцетом, то есть почувствовать как бы анатомические структуры, то есть там как к ним приближаться, там все эти расстояния и так далее. И вот в правой стороне колонки здесь уже речь идет об отработке конкретных этапов, да, ну, например, этап это, так, мне тут плохо видно, но поэтому инфузия, аспирация, это имплантация линзы и даже имплантация кольца Малюгина. Вот, то есть такая уже более продвинутая хирургия, более сложные случаи. То есть очень большое количество сценариев можно отработать на этом симуляторе. Иво? Yes, Sergey, please let's ask the audience which is the task they believe is the most challenging in order that when they're training. In the task they pick, we're going to do a couple of exercises, and then we're going to talk about the power of simulation and what are the fundamentals for that task. Коллеги, Ива предлагает вам написать в чат, по вашему мнению, какой из этапов самый сложный. И этот этап мы сейчас потом продемонстрируем на симуляторе, как это работает. Напишите, пожалуйста, по вашему мнению, какой самый сложный этап факохирургии. Так, да, можно по-русски, можно по-английски. First answer, performing capsulorhexis without displacing the eye. Wow, yes. Anterior vitrectomy. Wow. Yes. Okay. I know. And let's take a minute to talk about. Let's take a minute to talk about the two things that the people said. But please keep asking. Коллеги, еще напишите, что еще. Да. Anterior vitrectomy, right? Anterior vitrectomy, it's a complication. Anterior vitrectomy is something that in our training, it's so difficult, to get cases and actually to have somebody sitting next to you, training you. Again, I did a fellowship, more than 1,000 cases, and guess what? I did 5 anterior vitrectomies. I wasn't good, even with a high volume. So I think that's extremely important, and I really like that. And we're going to talk about it. This is the place to train it. But also capsulorhexis, it could be so complex, especially because in capsulorhexis, you need to adapt to different scenarios. So we're going to start with capsulorhexis with different scenarios.
Коллеги, да, ну вот здесь вот видите такие мнения, что передняя витректомия, капсул, этот самый, ну, CTR, то есть капсульное кольцо, это уже такая осложненная, можно сказать, хирургия. Так, что еще здесь написано? Значит, в моей опинии, самая сложная часть – это conquering. Я так понимаю, это речь о разделении ядра. Я согласен, это на начальных этапах, это прям челлендж такой конкретный. Так, что еще? So let's start. We're going to have our great student here, okay, that he's going to perform a capsulorhexis. No, zoom out. So look at how interesting this is. He's going to have a scenario with... Venga, tienes que enfocarte. Так, ну что, выбрали Capsulorhexis. Давайте посмотрим, как это происходит, отработка этого навыка при помощи симулятора. Yes, he's going to do then a capsulorhexis that he has already a guiding element. The flap is already done. And Так, we're going to веб уже be сделан. very, Артем very звонил. about his hand position Ну, я сейчас and перевожу. how he behaves. В чем вопрос? That's Хорошо, what да, хорошо. that's what the student that Pilar Garcia asked. He wanted to see the capsulorhexis without displacing the eye, and that's exactly what he needs to do. But look at two very interesting things. Да, вот здесь речь шла о том, что навык сделать Capsulorhexis без смещения глаза. Почему это важно? Потому что вот, когда пинцет входит через основной разрез, вот видите, и надо боковые движения, то есть вести его по кругу. И в этот момент очень часто бывает, что глаз начинает двигаться. Ну, то есть хирург давит на стенку разреза пинцетом, и глаз начинает уходить. Вот, и вот, соответственно, необходимо отработать этот навык, чтобы пинцет в ране, ну, в разрезе, не давил на стенки. Так, пропал сигнал. Yes. No signal. Good. So again, as you were seeing in the image that is going to come up right now. It's extremely important in order to do capsulorhexis, okay? Then you're going to see, and it's really important for you to understand here that he did the capsulorhexis, he's about to finish, but the machine is going to tell you how centered it is, how round it is, and the final size. This is so important for you to learn. Imagine, so only by doing capsulorhexis, he's training his hand biomechanics, he's learning how to generate vectors in that capsulorhexis, okay? But also, he needs to achieve the objective, that is a round capsulorhexis, centered through the visual axis, and also with the correct size in order to perform phaco on one side, but in the other side also to place the IOL and that IOL to be stable in that capsule. So it was great. Put end task. То есть, как видите, здесь после того, как... Show us the score. Muévete un poquito, por favor. Да, после того, как выполнен этот этап, после того, как выполнен этот этап, машина дает обратную связь. То есть показывает, насколько центрирован Capsulorhexis, какую он форму имеет, там округлую или не очень, какой его размер, насколько он ориентирован по оптической оси, для того, чтобы линза, ну, занимала правильное положение. То есть дает полностью всю как бы обратную связь, и, соответственно, студент может корректировать свои действия. Look at there, we're gonna make it big, but look how important it is
to see if your rhexis is round, if your rhexis is centered, if the deviation of the radius is correct. So in this case, he had a 92. He was perfect in order to make the target work. He managed the instruments. Most of all, he didn't damage any other structure like cornea, fibers, or iris. Ну, здесь, как видите, очень подробная информация дается по данному этапу, то есть не только размер, там, центрация, но и оцениваются действия хирурга, насколько там он опасно приближался к каким-то тканям и так далее. Ну, вот в данном случае здесь общая оценка 92 балла из 100. Ну, это очень высокая оценка, то есть, в принципе, ну, видно, что товарищ, который сидит за этим прибором, уже имеет хорошие навыки. Ivo, how many Capsulorhexis did this guy already done by him? Well, that's the good part about simulation. We did 60 Capsulorhexis in one 60? morning. You know, it's a lot. That's very good. That's a perfect way to learn. Now we're gonna have Andrew here with us, another of our mentors, and we're gonna go for anterior vitrectomy, as people told us. Look, we have another interesting comment here, Sergey, that it's somebody telling us that what is happening when you need to save the capsule. So let's be focused on what people want, and I really like this comment. Since we're doing, before we go to anterior vitrectomy, let's do rescue maneuvers. Okay, so let's switch. Let's Andrew go for the simulator. Vamos a cambiarnos. Y Andrew, he's gonna tell us a little bit about rescue maneuvers. It's very interesting. What Dr. Pomaeco is telling us, that for him it's not easy to conquer saving the capsule. So let's do that. Let's save the capsule. Okay, let's do rescue maneuvers. Сейчас мы посмотрим, как сохранить капсулу. Ну, сейчас, в общем, разберемся. Но пока вот готовится следующий наш преподаватель. Вот видите, вот предыдущий студент, он за короткое время, я так понимаю, чуть ли не за день, сделал 60 Capsulorhexis. Вот без этого прибора, ну, сами понимаете, 60 пациентов, отработать на 60 пациентов, сколько это может реально времени занять, такое обучение. А здесь, конечно, такие навыки приобретаются гораздо быстрее. Martinho? Привет, как дела? Ага. Your Russian is quite good. Pronunciation is quite good. Thank you. Спасибо. Yeah. I think it's your first experience in learning Russian. Так, ну смотрите, значит, покрасили синим. Let's see what Andrew. No, para, limpia más ese azul. Limpia bien ese azul. Let's see what Andrew is going to do. Oh, le pusiste azul y le pusiste poco visco, claro. Sí, lo limpio. So, what Andrew is going to do, the first thing he did, he's stained the capsule. Okay? Значит, Эндрю, первое действие – это окраска капсулы при помощи, синьки. Okay. Yes, and then what he wants to do is for that capsule to run to the periphery. Так, теперь, соответственно, вскрытие капсулы и вот насечка, которая должна идти от центра к периферии. Ну вот он от себя. When the capsule runs to the periphery. Вот видите, капсула рвется. The capsule runs to the periphery. Разрыв идет к периферии. Then he's going to apply two rescue maneuvers.
Так, теперь мы посмотрим на два Well, first of all, маневра. my vector is pointing towards the periphery. So here we have to be very careful. Because Deja que se vaya más. que se vaya más. Okay. Here. Так, пока я не очень пойму, что он хочет сделать. Ага, пинцет. Симулятор пинцета. Ну вот уже далековато ушел, то есть здесь, возможно, вот, уже пошло на периферию. Ну, то есть он симулирует, как бы, ну, когда вот ситуация, когда рексис уходит на периферию. Соответственно, что в такой ситуации сделать, чтобы он не ушел под радужку и на экватор? So here, my vector is completely beneath the iris. Okay. Так, so здесь, what I'm going to do right here is a rescue maneuver. You see how I didn't have that much visco before? Now I put more visco and we can barely see where the vector is. So what I'm going to do is I'm going to grab with the Utrata forceps, and with one movement, I'm going to pull it towards the center. It's going to go beneath the iris, but it's going to come back. Смотрите, вводится как бы вискоэластик для того, чтобы стабилизировать, и тянет он, видите, куда? Он тянет в центр. Не как обычно вот при нормальном капсулорексисе тангенциально, то есть по касательной, да, по окружности, а именно в центр. И таким образом как бы вот этот надрыв, он возвращается. Ну и дальше уже обычная техника. Andrew, is it little maneuver? Because do you know Dr. Little maneuver? How to rescue Capsulorhexis? Может быть, он не слышит меня. Так, ну хорошо, по крайней мере, вот он, хотя и не центрирован, но он получился закругленный. Соответственно, не будет опасности, что во время дальнейших манипуляций может произойти радиальный надрыв, разрыв в сторону экватора. То есть он, конечно, не идеальный, но вполне рабочий Capsulorhexis. So basically what we did here is we prevented it from going towards the periphery and going way around the posterior capsule, for example. So this is a pretty basic rescue maneuver in which we had this is a rhexis with very high tension. So as you could see before, I didn't put that much visco, like to simulate that if you press along the incision floor, the visco is going to come out and the capsulorhexis tear is going to go towards the periphery. So what I did was the vector went beneath the iris, so I stopped, I put some visco in, and we were able to see the vector where it was placed. So the rescue maneuver consists on grabbing with the Utrata forceps, and you take it very close, because the closer you have it, the more control you're going to have. And then you pull it towards the center, and the vector is going to change the direction, and you're going to close it so you can rescue it. Ну, в принципе, я это уже сказал, но давайте еще раз повторим. То есть вот в такой ситуации, когда вы видите, что капсулорхексис уходит куда-то на периферию, есть опасность того, что может возникнуть радиальный разрыв, необходимо остановиться, заполнить камеру вискоэластиком для того, чтобы стабилизировать капсулорхексис и создать определенный объем. И взять как бы лоскут капсулорхексиса как можно ближе к месту разрыва, но не за сам разрыв, для того, чтобы у вас хороший контроль был, и подтянуть в сторону центра, именно в центр, то есть сменить вектор не по касательной, а в центр. При этом, соответственно, надрыв меняет свое как бы расположение, закругляется, и, собственно, флэп возвращается уже на траекторию, которая нам необходима. Так, я так понимаю, еще раз хочет повторить. So now Andrew is going to show you another technique, which actually is more. Yes, it's more. How can you say it? It's stronger. It's when you
have the rexis that is completely lost is going to be more aggressive, and it's called the little maneuver. And what little you're maneuver going to do, То есть это what так you're going to называемый... do is you're gonna... Значит, это тоже ситуация подобная, но я так понимаю, еще более как бы такая вызывающая, да, то есть когда, ну, еще дальше ушел Рексис. Вот, и это маневр, маневр доктора Литва, описан в литературе. Давайте посмотрим. What? То есть все, вот видите, Wait. Рексис ушел под радужку, это очень плохо. Вот, главное вовремя остановиться. Соответственно, выходим, заполняем камеру вискоэластиком. Причем вискоэластик. Так, а what about visco? Ага, понял. Вначале нужно расправить этот лоскут, то есть его как бы положить назад, видите? Так, ну здесь он без виска. Я, например, думаю, что виска было бы неплохо добавить. Вот, ну вот таким движением возвращаем лоскут на необходимую нам траекторию. Интересно, как-то симулятор нам разрыв показал. Andrew. Как будто он не полный. Угу. Ну, вообще, я хочу сказать, выглядит очень реалистично. Yes, very, very important in this case, Sergey. He's going to do the little maneuver, which is more aggressive than doing ripping into the center of the eye, but it could be very, very useful when you have a rexis that you lost to the periphery. Is my microphone on? Yes. Okay. So basically, right here, the vector is also pointing towards the outside. So instead of grabbing it and turning it towards the center, Déjalo que se vaya un poquito más. I'm gonna point it towards the opposite way of the vector. So it's a little more aggressive, but it's another risk. Ну вот здесь он показывает еще как бы более такую сложную ситуацию, когда уход капсулы рексиса происходит ну, практически под основным разрезом. Тут очень ограничен как бы пространство для маневра, но идея та же самая. То есть захватываем лоскут близко к разрыву и тянем его в центр, чтобы закруглить. Thank you, Andrew. Okay. And now, while we're going to do the setting for anterior vitrectomy, you know, they're going to prepare for anterior vitrectomy. I'm going to share with you a couple of things that were happening in this moment. When you do a capsulorhexis, you really need to think on how to adapt. Okay, you really need to understand how it's important to make decisions. In this case, you're going to see a pediatric cataract, which are very high tension, and you need to create certain vectors. Here, in the second image, you're going to see an old patient with pseudoexfoliation, in which the capsulorhexis, the rexis, it's weak. And here, you're going to see a white cataract that is going to behave completely. So what we really want to teach you is the fundamentals behind capsulorhexis. Ну, Capsulorhexis – это достаточно сложный этап, на самом деле. И вот здесь вот как бы показаны сценарии, которые абсолютно разные. То есть в первом случае это педиатрический глаз, там есть свои существенные особенности. Второй случай – это здесь слабость связок, обусловленная псевдоэксфолиативным синдромом. И третий случай – это набухающая катаракта, так называемая белая катаракта. И каждый из этих вот, ну, как бы случаев требует своей особой техники. И все это необходимо, естественно, оценить до операции, быть готовым к этому сценарию.
So the vectors that Andrew was applying is called the shearing technique and the ripping technique. Let's talk about them. The shearing technique is when you fold the rexis and all the two vectors are parallel to each other. So in this case, when you do vectors like this, is something you use for low or medium tension capsulorhexis, and you can really be in control of the final shape and site of the capsulorhexis. Ну, здесь вот как бы речь идет о разных техниках. Вот это традиционная техника, когда все идет по плану, то есть, ну, как ее назвать можно, ну, сдвиг, наверное, да, сдвиг. То есть вы видите, что вектор разрыва и вектор того, как ну, хирург ведет лоскут, они совпадают, то есть они вот параллельные, да, идет вот надрыв, синяя стрелочка, и движение пинцета – это желтая стрелочка, то есть совпадают направление разрыва и направление тракции. И, соответственно, получается хороший контроль. When the tension of the rexis is high, okay, the way you do the vector is different. It's called the ripping technique. As you can see, you pull to the center of the eye, and that's exactly what Andrew was doing in the first case. He was doing ripping with high tension, okay, in order to rescue the rexis and to make that vector go centrally. And this is very important for people to understand. Ну и, соответственно, другая техника риппинг, да, называется, когда необходимо поменять направление. Здесь, получается, векторы перпендикулярные, то есть хирург как бы тянет лоскут уже по направлению к центру, заставляя менять направление разрыва. Окей? Так, я так понимаю, что сейчас мы подготовили случай для передней витректомии. То есть подсоединен витреотом, мы видим. Так, аспирация, ирригация. Все видно на экране. Okay, now to finalize, we're going to do another type of workshop. We're going to ask our students, which actually anterior vitrectomy is completely new for them, completely new, and they're not trained in anterior vitrectomy. We just want them to face this scenario. This scenario is a posterior capsular break with vitreous in the anterior chamber. No. То есть здесь мы сейчас рассмотрим сценарий, который, ну, в принципе, во время традиционного обучения даже редко рассматривается, вот даже у нас в стране. Вот, в данном случае это разрыв задней капсулы с выходом стекловидного тела в полость капсулы. Okay, so again, this is not about getting it right, and he actually is not training how to do this. So the only objective here is to see what it makes more logic in the beginning and what is the most common mistake we do. He has the posterior capsular break, vitreous in the anterior chamber, and already viscoelastic. So he's gonna need to enter with irrigation and the anterior vitrectomy. Okay? So let's see how he does, and let's see the metrics that the machine is going to give him. Ну вот я так понимаю, что этот курсант опыта пока не имеет такого большого работы с такой ситуацией, поэтому интересно будет посмотреть, какие типичные ошибки допускают хирурги в такой ситуации, и, соответственно, машина нам даст обратную связь, что сделано было правильно, что неправильно. Так, входим в витреотом, so я так понимаю, это уже не совсем правильно. Коллеги, а вы тут тоже, кстати, пишите, как вы считаете, что он делает, правильно или неправильно? Вот он первый ввел витреотом, а потом уже, соответственно, ирригационная канюля. Okay, so he is doing a bimanual technique. No, bimanual. He
is irrigating and has a vitrector. Соответственно, And, you здесь мы know, видим бимануальную технику. В одной руке, соответственно, ирригационный порт подает ирригационный раствор, а во второй руке витреотом, который начинает выстригать стекловидное тело. He's doing what it looks logic, okay? He's going with a vitrector where he sees vitreous, and he's, you know, and he's doing the vitrectomy. You know, he's starting from above, he's identifying what the vitreous is, okay? Соответственно, он начинает выстригать витреус сверху. Так, причем стекловидное тело, я так понимаю, уже, судя по цвету белому, оно уже покрашено. Обычно используется для этого кинолог или триамциnoloн. Correct. Так. He's taking then his time. It seems like most of the vitreous is out of the eye. You know, it's very important when you have a complication like this and you want to put an IOL, in this case, a 3-piece IOL, you need to have a completely free of vitreous anterior chamber. Да, очень важно, если потом во время операции имплантируется линза, ну, в частности, может быть, трехчастная линза на сулькус, очень важно полностью удалить все стекловидное тело, которое попало в полость капсулы и в переднюю камеру. Okay, so now let's see the metric. Так, давайте посмотрим, что машина, какую обратную связь A ver, дает. Rodrigo, ponle solo. Так, Okay. что-то красных много. Again, look how important it is to have the metrics of how he did. He actually got a 0 because irrigation was paused 26 seconds. Vitreous was pulled from the posterior chamber to the anterior chamber, and there was still vitreous in the anterior chamber. Again, this is so important. Look how important it is to have the metrics of what you do and to understand why you do what you do. You know, it's okay that he did the mistake. Actually, I want him to do the mistake because he's going to remember this forever, because human beings will learn from mistakes. And now that he had the objective feedback of what happened, now he's going to see Andrew perform it. He's going to be he's going to be very aware of what he's doing, and then he's going to perform it again with a correct score. Okay, so this is the way how we adults learn. So now we're going to see the same task performed by Andrew. Коллеги, ну, как видите, здесь машина оценила как бы эту витректомию как неудовлетворительную, то есть вообще 0 баллов поставила, поскольку были допущены достаточно критические ошибки. Вот, и сейчас Эндрю продемонстрирует тот же сценарий, но уже, я так понимаю, более правильный. Вот видите, первым всегда входит ирригационная канюля для того, чтобы стабильность камеры поддержать. Только потом идет витреотом. Соответственно, начинаем выстригать у корня грыжи, то есть для того, чтобы отсечь тяжи, которые идут вглубь глаза, то есть для того, чтобы предотвратить тракции стекловидного тела и, соответственно, исключить вероятность отслойки сетчатки. Самое опасное осложнение в данной ситуации. Вот, тщательно удаляется стекловидное тело. Ну, здесь объективности ради, надо сказать, не самый сложный сценарий, поскольку здесь уже капсула чистая, то есть там нет остатков ядра, эпинуклеуса, кортекса. Если бы они были, то это гораздо более сложная задача была бы.
Так, все, я так понимаю. Посмотрим на результат. Okay, so let's see. Let's do the same exercise. Look, let's do the same exercise. Look at the score. Ну, прямо 100 100. из 100. Good target Wow. achievement. Congratulations, Andrew. Спасибо. Yeah, but his real task now is not to get 100. What is his real task? In order to our student to get 100. So in that discussion is where the magic is going to happen. So let's go again. Now he needs to teach. Okay, let's see what Andrew did that he needs to do and train, because what we care is about our students. The cameras. Так, ну, еще одна попытка исправить 0. Так, вот кто у нас написал, да, следует ли заходите вначале с ирригационным канюлей? Да, абсолютно, абсолютно. Tell them this. Абсолютно правильное Say everything замечание. that how you're going to teach it. Okay. Well, first of all, what you need to do is insert the irrigation cannula first. Okay, we need to Вот, keep то that есть eye сейчас Эндрю дает рекомендации, да, и, соответственно, как бы Okay. сеанс коучинга, да. То есть первое, что нужно сделать, это введение ирригационной канюли в начале. Then what you're gonna do is with the vitrector, you need to start the anterior vitrectomy below the posterior capsule rupture. Okay, think of it as a tree trunk. You need to cut the trunk first, so it detaches from the posterior segment vitreous. And once it detaches, you need to go with the vitrector upwards. The vitrector's mouth always needs to point upwards. And then once the trunk is cut, you eat the vitreous from the anterior chamber. Okay, you need to be careful that there's no shadows being pulled, because if right now it's stained with triamcinolone. If you start eating the vitreous from the anterior chamber and little shadows start to go upwards, what you need to do is with the vitrector, you need to go back down again and cut the trunk. Okay, and then before you take out the irrigation cannula, you take out the vitrector, you grab viscoelastic and you pressurize the eye with viscoelastic so you can take the irrigation cannula out. Ну, смотрите, какие важные замечания. Значит, ну, во-первых, да, еще раз, вначале входит ирригационная канюля для того, чтобы поддержать стабильность камеры. Затем входит витреотом и начинает выстригать, ну, как вот он говорит, транк, то есть, ну, ствол, скажем так, ствол этой грыжи стекловидного тела, то есть выстригается ниже уровня разрыва. То есть для того, чтобы предотвратить тракции стекловидного тела уже в заднем отрезке, вот, и не допустить отслойки сетчатки. То есть первая задача нам пересечь вот эту вот связь между стекловидным телом, которое вышло в переднюю камеру, и вот волокнами, которые внутри глаза, в заднем отрезке. Вот необходимо пересечь вот эту ножку. Вот. И еще как бы один момент, который вот Эндрю обратил внимание, на что, когда, допустим, мы выходим, ну, убираем витреотом, и сразу нельзя убирать ирригационную канюлю, потому что сразу как бы давление упадет в глазу. То есть необходимо перед выходом ирригационной канюли, перед выводом ирригационной канюли необходимо ввести вискоэластик для стабилизации. Так, ну вот сейчас идет пересечение ножки, а когда ножка пересечена, там уже можно и спокойно удалять оставшееся стекловидное тело, поскольку оно уже никак не связано с задним отрезком, опасности такой не представляет. Sergey, I really want you to try to transmit to them the power of simulation, what it means to be with a complex case, with somebody who did the task and didn't understand the principles, and now he saw a demonstration, but now he's doing it again, right, with mentorship next to him,
and you know, with objective feedback. This is the way to learn surgery. This is a completely paradigm shift. And this is why with simulation, we can make a learning curve that used to be years into weeks and months. Видите, вот такой вот способ обучения, да, то есть это обратная связь от машины, плюс как бы, ну, наставничество опытного хирурга, который вот указывает на ошибки, дает какие-то инструкции, он позволяет сократить ну, кривую так называемого обучения, да, которое может там годами длиться, а здесь это можно сделать, ну, достаточно быстро, значительно, в несколько раз быстрее. Ну, потому что вот такие сценарии в реальной жизни хирурга ну, достаточно редко могут встречаться, и тем более, чтобы у него была такая поддержка, сразу советы правильные. То есть вот при такой, ну, такой вот как бы парадигме обучения процесс происходит на порядок быстрее. Mucho visco. Okay. Так, ну, короче, сейчас я такой виска It's вводим, и about to только после, finish. и Come on, come on, только come on. после Saca la otra, этого, saca las dos, saca las dos, saca las и dos. только после этого убирается ирригационная No, канюля. déjale. Вот, ну, Sí, я так dale. думаю, сейчас посмотрим на счет. Ok. Muévete para el costado, Я por думаю, гораздо выше, чем 0. Okay. So what do you think, Посмотрим. guys? What do you think about the Как вы verdict, the думаете, final verdict? Does simulation какой work? счет? Какой Does счет Andrew, сейчас? is Andrew a good mentor or not? Dun, 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 dun. 99. Cool. 99 over 100. Вот видите, как Okay. So быстро обучение происходит. look what happened. Why did that happen? Let's look at his face. He's still scared, you see? Now he's getting a little bit happy. But He's happy, this yeah. was high pressure. He's performing in a high pressure. So look at one of my favorite things of the simulator. The simulator first is going to tell you the metrics, okay? So we can understand them. We can understand what he did right. He Очень важно. didn't pause irrigation. There was no vitreous in the anterior chamber, no vitreous below the rupture, and he didn't pull vitreous from the back to the top. But this bottom, look at this bottom. This bottom is called the time lapse. The time lapse is going to tell us what he did. And it actually is going to stop us if he did something wrong and give you feedback exactly in the moment you did something right and something wrong. Imagine the power to learn, right, with feedback like this. Очень продвинутая система, то есть позволяет не только дать какую-то качественную оценку этапам, да, но и все это объективно в виде цифр выражено. Сколько там процентов стекловидного тела осталось в камере, в передней, сколько там не выстрижено там и так далее. И плюс еще вот фиксация идет каких-то действий, которые, например, неправильные, можно будет потом посмотреть в записи, что было сделано неправильно. You know, Sergey, I think we made our point here. Simulation, it's incredible. It changed the learning curve completely. We actually want to share with our audience that, you know, we have this program now for everybody who is interested. Sergey is going to be part of this. Sergey is going to be the next between you and us. You know, we really want to make it easy for you to be not only connected with simulation, but also with the methodology and the mentors who can do this. Ну, речь идет о том, что, да, вот, ну, как бы дали вам общее представление о способе быстрого обучения, правильного обучения. Вот. Ну, дальше, в принципе, я так думаю, что в рабочем порядке какую-то информацию вы получите, я получу ее. Речь идет не только о работе с симулятором, а речь идет вообще, в принципе, как бы о методике обучения, о всей методологии обучения. Ну, в частности, речь идет о факохирургии. Okay.
it's important to talk about what is happening. It's important to talk about the future. It's important to understand that in many places in the world, people are training still in this way. You know, like we want to learn something that it's a procedure by seeing. Так, ну, как бы я так понимаю, что ну, в общем, речь идет, да, о методике обучения. Не совсем я понял, к чему эта фотография. There's in other places that you train that they still are training like 100 years ago when Dr. William Stewart Halstead said, see one, do one, teach one. То есть это, я так понимаю, такая традиционная система обучения, там больше 100 лет, и наблюдать, делать и учить других. What we propose, that this was in 1904. То есть этот подход, который больше 120 лет, ну, 120 лет, да? Мы, соответственно, предлагаем другой подход. Смотри, наблюдай. We propose that. No, what we propose is before you do one, you come in a simulated environment, exactly that the one we have here, and you can learn as much as you can. But look at this. We want you to understand why you do what you do. We want for you to come to this level of expertise that we call surgical readiness. We want you to be ready for the operating room, to enjoy the operating room. We want you, when you come here and your first case is to be competent, what it means to be ready for surgery. Ну, смотрите, еще раз, как бы предлагается несколько модернизированный путь с учетом работы на симуляторе, который позволяет, ну, во-первых, сократить время обучения, во-вторых, сделать его безопасным, ну и самое главное, подготовиться к реальной хирургии. Потому что разрыв между каким-то курсом теоретическим, допустим, и реальной хирургией очень большой. И вот работа на симуляторе позволяет этот разрыв ликвидировать. To finish, and I think it's very important to understand what is happening. Look at this, Sergey. I know you know a lot about this, but to understand how important it is now to understand the actual reality of many countries in Europe. Okay, this is a publication that it's out there in the past 3 or 4 months. This is extremely new. And in this survey, you can see the difference between big countries, like look at Germany and look at Italy, and compare what's happening in those countries with Spain and United Kingdom. What I really want to say here is that the program for the United Kingdom is one of the best programs in the world, okay? Look at the number of surgery you can get, as you can see here. They can get 137 cases partially, and then they go to 300 cases by themselves. And in these columns, you're going to see the high confidence they have, not only in normal cases, but in complex and complications, okay? But that's a 7-year training system. 7 year? Yes, of residency, okay? Then in Spain, it's 4-year residency, and they do less cases. This is, look at this, this is very important. They do less cases. They are confident in doing regular cases, but then when they go to complex cases and complications, the confidence goes to the floor, to 1. This is from 1 to 10. Look at this. It goes to 2 and to 1.
okay? And the last point I want to make is even in countries like Germany and Italy, which are very rich countries, okay? And, very developed countries, look at the number of surgery in Germany, 24 and 20. So, of course, you can see that the level of confidence is extremely low. And Italy, the same thing. My point here is that we want people to understand that the problem with surgery is happening in many other countries, okay? And now we're trying everything we can in order to create for them efficient and very fast learning curves in order to become surgeons. Коллеги, ну вот в этой статье и в этой таблице показано, скажем так, традиционный путь обучения в ординатуре, в резидентуре в разных странах. Ну вот он здесь выделил для сравнения Германию, Италию, Испанию и Великобританию. То есть вот в Великобритании система обучения ординаторов построена таким образом, что вот они делают как бы за время ординатуры 300 операций самостоятельно. То есть это очень много достаточно. Вот, в том числе там достаточно большое количество сложных случаев. Вот, и если мы сравним с той же, допустим, Италией или Германией, там все гораздо более печально. Вот, ну, если как бы сюда России тут, к сожалению, нет, но я так понимаю, что в России у нас ситуация очень-очень разная, зависит от того, где вы проходите ординатуру, где-то есть традиции, желание старших товарищей заниматься молодыми хирургами, а где-то такой возможности нет вообще. Okay. Ivo, we can't hear you. Ivo? Sorry. Yeah, no, I was thanking you, Sergey. I think this is completely historical, to be this far away and with the language barrier, we're making it happen. We really want for people to understand that there is an option to become a surgeon, that there is many ways now to train efficiently, but what we're doing here, and we trust Sergey 100%, is to make this a community of surgeons in which we can have a convergence of these three things. We need an environment with high fidelity simulation. We need the technology, like in this case, but we need a methodology, and we need mentors. We need somebody like who is side by side with you, taking you step by step with the fundamentals of surgery, telling you exactly what Andrew did a couple of minutes ago. He saw what was happening with one student, he demonstrated, and then he went to his side. He guided step by step, but in order for him to understand, in order to learn long-term, in order to learn how to think. And this is, I think, it's exactly what we do here in Oftalmo University, and we want to do for all the entire country. And with the help of Sergey, I think we're going to make it happen. So we want to thank you again for your time and effort, Sergey. Thank you, Ivo. Коллеги, здесь вот речь идет о том, что, в общем, как бы сама методология, она подразумевает вот как бы наличие вот этих нескольких компонентов, которые там в итоге они усиливают друг друга, да, то есть это и методология обучения сама по себе, и наличие вот симуляторов и вообще оборудования, и также очень важно это наличие правильных как бы менторов, да, то есть наставников, которые вот, как мы видели на этом примере, вот когда речь шла о передней vitrectomии, как ментор путем какие-то подсказки дает, очень такие ценные, да, и сразу совершенно меняется как бы картина, результат работы.
So again, you know, Sergey, I leave them to you. It's going to be easy to contact us, and we can't wait to learn, you know, a way to collaborate and a way to either keep doing courses like this, have people here, have people in our online course, but to do everything we can in order for them to become surgeons. Коллеги, ну я так понимаю, что я буду еще разговаривать вообще, каким образом эти возможности можно будет применить к нашим условиям, да, то ли там организация каких-то онлайн-курсов, то ли там, ну, возможность там вообще поехать в ту же Мексику, да, но это, я думаю, что уже в рабочем порядке будем обсуждать, каким образом нам помочь стать хирургами. Так, коллеги, если вопросы есть, You're very welcome. если есть вопросы, пожалуйста, пишите на русском, на английском. You're very welcome, and you know, everybody who wants to know more a little bit of what we do, as we said in the past, we have a YouTube channel in which they can, you know, they can learn everything. You know, it's called phacomentors.com. It's in English for everybody who wants to join, and also, you know, we have a program that we can help you. Sergey is going to be in charge of that for you, and happy to help. Так, коллеги, ну здесь вот как бы эти ссылки, да, на курсы, которые есть в Офтальмологическом университете, и, соответственно, есть каналы, где, ну, там, YouTube, где, ну, в общем, интересные там кейсы рассматриваются, и такой учебный материал. Да, пожалуйста, пользуйтесь этим. Okay, so bye-bye then. До свидания. Come. So Andrew is the one who is making the effort to speak in Russian. I only speak a little. Yeah, And that's cool. More than happy to have you guys here, okay? Thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you, Спасибо. Sergey. Thank you very much. Спасибо. Yes, let's keep in touch. Так, ну что, коллеги, если вопросов нет, тогда заканчиваем, да? Я так думаю, что в рабочем порядке.